This is big enough that I might not even need my glasses. I think that's It's big fun. Because I brought Good it. There are a luck. lot of people over 40 who. Benji's ready. I know that. Hello. How's everybody doing? Good. I don't think you met my brother and Sophia, Hi. Teddy, and the girl dress up. Welcome. Nice to meet you. Jen, did you need Clarification on timing for the rabbi? No, I know. You do know? I heard you can. Please, I heard you. We're allowed to like whip it. Don't whip it. Don't use my eyes. Yeah, don't. Yeah. I was thinking of that. Like, you should almost cover your eyes then. I mean, just like hide under the table. Oh, yeah. That's stuff. We're starting to miss the reading, I think. Usually, that's 10 years. That would be a worthwhile pipeline instead of an oil pipeline. A water pipeline from the east because the area. Hello. And we put I do well. I grew up with that. I'm excited for the paint job and I have to. Meanwhile, in Miami, one is a so-called they live in the overdragon tree. Excellent. But they're getting so cold the doctor. I hope you can like take a few moments just to like take in the experience Well, and like all try to feel thankful. it's done before. Yeah. It's gonna be raining lizards. I still can't believe it. Yeah. You got a good night's sleep at least, so that was good. Yeah, that's an accomplishment for I did better than There's Chris. Okay. Yes, My dad kept sitting inside or outside. The other day he wanted to be outside. He's super conservative about it. So, yeah, we will be on Zoom, or we'll be starting at any second. It hasn't already started, so just so you know, the camera is in here. In up near the exit sign. What did he say? He's gonna say first, he's gonna have to go. So how do we know how many So, more? Mom and Dad, why don't you move this way? Okay. To make sure there's room for two people. Mom, check out all these, yeah? Yeah, and it's short. No. Oh, no. So.
or they might dry. And then it could shift too, because I remember there would be storms, you know, that would keep up from, you know, the south, and would always be like, by the time it hit them down, you know, like north of the other side of the line. Oh, really? Near the boardwalk? I used to go there very often. Yeah. Yeah. Yeah, they're right on the King David Hotel. Right So Shabbat Shalom and welcome, excuse me. Welcome to everyone. Welcome to the extended Reuben and Brody family. And welcome to everyone who's joining us on Zoom. We're thrilled to have you with us. So we are going to begin our Shabbat morning service just with simple words of gratitude. Gratitude for so many things in our lives. Page 103, if you're able to stand, I invite you to stand for Birchot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sechli bina להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בת חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokach haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anotein le'ya'ef koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavir shena me'enai u'tnuma me'afapai. Unenu hayom v'chol yom l'chaynu l'chased l'rachamim v'necha v'nei kol ro'enu v'tigmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. We remain standing and turn to page 122. Baruch shamar v'haya ha'olam baruch hu. Baruch Hoseh Bereshit, Baruch Omer Hoseh, Baruch Gozer Kayim, Baruch Merachim al Haaretz, Baruch Merachim al Briot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Yachid Chai HaOlamim, Melech Meshubach Umtor Adei Shemo HaGadol. Baruch atah Adonai, Melech Mehulal V'Tishbachot. And we'll turn to page 132 and remain standing for one more prayer. This is Psalm 136 on page 132. Odul Adonai ki tov ki le'olam chasdo. Odul Elohei ha'elohim ki le'olam chasdo. Odul Adonai ha'adonim ki le'olam chasdo. L'sei niflaot gedolot levado.
כי לעולם חסדו, שא השמיים בתבונה כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו, ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, הודו להשמיים כי לעולם חסדו. You can be seated. We turn to page 136. Ashrei Yoshvei Beitecha. How grateful we are to just be able to sit in your house, God. Ashrei Yoshvei Beitecha. Odia hallelujah. Odia hallelujah. Shem shekach, shem shekach. ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. Hallelujah, hallelujah. We'll continue through the next several pages of Psalms. I'll begin and end them beginning on page 137. This period of sort of warming up for prayer and just time of reflection. Hallelujah, hallelujah, nafshi atadonai Adonai v'chayai azamra l'Elohai b'odi. Yimlach Adonai l'olam v'hayachti ador v'ador. Hallelujah, hallelujah, ki tov zamra Eloheinu ki na'im nava tehillah. Magid v'arav leYaakov, chukav v'mishpatav l'Yisrael, asachin l'chol goyim mishpatim b'yidahum. Hallelujah, 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 Adonai min hashamayim, hallelujah b'amramim. V'yarem keren le'amot, tila l'chol chasidav, livnei Yisrael am krovo. Hallelujah, hallelujah, shir l'Adonai shir chadash, tila tel b'kal chasidim.
Lesor Malchayim Zikim V'nichvarehem B'chavlei Barzel Asad B'mishpat Katuv Hadaru L'chol Chasidav Hallelujah. Page 141. Kol haneshama tehallel hallelujah, hallelujah. Kol haneshama tehallel hallelujah, hallelujah. Hallelujah bekodsho, hallelujah birkiyauzo. Hallelujah, big Gvuratav, hallelujah, Kerov Gudo, Kol Haneshama Tehallel, hallelujah, hallelujah, Kol Haneshama Tehallel, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, betake a shofar, hallelujah, benevel bechinor, hallelujah, betofu macho, hallelujah, bemini beugab, kol haneshama tehallel, hallelujah, hallelujah. Kol haneshama tehallel, hallelujah, 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 betziltele shama, hallelujah, betziltele trua, kol haneshama tehallel, hallelujah, hallelujah. Kol haneshama tehallel, hallelujah, hallelujah. Kol haneshama tehallel, hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Ubaruch Shem Kvodo Leolam, Yimalei Kvodo Kol Haaretz, Amen v'Amen. Turn to page 145. We just take a few deep breaths as we sing these words. Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives, praises you, O God. Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha Adonai Eloheinu. Ruach kol basar tefer tumim zichar chamakinu tamid min olam ועד עולם latayel. Yufinu malin shira kayam ushanenu rina kamunga. Lael betatzimot yizecha gadol b'chod shemecha gibor lanetzach v'nora v'nurotecha hamelech hayoshev al kisei ram v'nisah. We'll continue now with the Shacharit service. We're on page 147, second paragraph. Shochenan maharom v'kadosh shemo v'chatuv ananu tzadikim b'Adonai l'sharim nava tehila b'fi yesharim titala u'v'divrei tzadikim tifarach.
ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרמם, להדר, לברך, להלל, לקלס, על כל דברי שירו ותשבחו. דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יגדל ויקדש שמי רבם, בעלמא דברי חירותי, בהמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם ולעולמיה. יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו. לעילם ינקול ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. We can be seated. We're on page 150, expressing gratitude for light and creation. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אין קרקך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומברך בפי כל נשמה, גדול וטובה מלא עולם. דעת ותבונה סובבים אותו, המקרא על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורו שברא אלוהינו, יצרה מדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נגנה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים מהם הרצון קונם.
בכבוד נותנים לשמה, זרעונה ורינה לזכר, מלכותו קרא לשמש, ויזכור רע והקרין צורת הבנה, שבע נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויוחנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים. תברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלם. Page 153. תברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהוב ליראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך הגדול. וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, והאופנים בחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך ממותיתנו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבחו בך שבחו בך אבינו מלכנו, ותלמדן חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, מודו ללמד לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש יום בהם, ולא נבוש ליום בהם, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום ארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כממיות לארצנו,
כי יבוא ישועתך ובנו בחרת מכל עם ולשון. וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך וליחך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 155 for the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידך והיו לטוטפות בעיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem Emet. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת וברוך חיים וקיימים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו הודינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. We're on page 158, and if towards the bottom of the page we'll rise and enter into our Amidah. We'll sing the traditional words of the Amidah out loud together, 159 through 161, and then continue with our own personal prayers. Tehilot la'el elyon baruch hu barach Moshe u'Miriam u'bnei Yisrael lecha anu shira besimcha rabba ve'amru chulam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedar b'kodesh nora tehilot sefer שירה חדשה שיבחו גלים לשמך שפת היום יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. We rise. צור ישראל קומה בעזרת ישראל הבטחנו מלך יהודה
atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Bekoneh HaKol V'Zocher Chasdei Haba U'Mevi Goel Livnei Bnei Ha'em L'man Shemo V'Ahava Melech Ozer Ufoked U'Moshia U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor L'Olam Adonai Mechayim Etim Atara V'Hoshia Mashiv HaRuach U'Morit HaGashem Mechakel Chayim B'Chesed Mechayim Etim B'Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofech Olim U'Matir Asurim U'Mekayem Emunato L'Shenei Achar Michamocha Ba'Gevorot U'Midol Melech Melech Memit U'Mechayeh U'Masmiach Yeshua V'Ne'eman Atal HaChayot Metim Baruch Atah Adonai Mechayeh HaMetim Nekadesh et Shimcha ba'olam Keshem shemakdishim oto b'shmei marom Hakatuv al yad naviecha Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech haaretz kevodo. Az bekorash gadol, adir v'chazak mashmim kol. Minasim le'umat serafim, le'umatam baruch yomeru, baruch kavod Adonai mimkomam. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. בינינו תירנה מלכותך,
ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Page 167, Kaddish Shalem. יקדע ויקדש שמי רבם בעלמא דברי חירותי והמליך מלכותי בחייכני ומחני וחיי לכל בישראל בעגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם לעולם בעלמיה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ויאמרו אמן תקבל צלות הנבואתן דכל ישראל קדם ובהוני ושמיה ויאמרו אמן יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Yashar Koach to Orly Klein. Thank you so much for leading us in Shachrit. We can be seated, and it's my great pleasure to call forward our bar mitzvah Benji Rubin to lead us now in the Torah service. Page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אף הרחמים היטיב אוויר
Rasoncha et Zion. Tivne chomot Yerushalayim. Kivecha lavad batachnu. Melech ram ben We'll rise as the ark is opened. Vayehi binso Aharon, vayomer Moshe, Huma Adonai, veyafutsu oivecha, veyanusu misanecha, mipanecha, ki mitzion tetzeh Torah. Ki mitzion tetzeh Torah, udevar Adonai miYerushalayim. Baruch shenatan Torah, Baruch shenatan Torah, le'amo Israel, b'kedushato. Be'anarachet, Belish Kadisha, Kadisha Yakira, Anna Emar, Tushbechan, Yehe Ravakochet, Be'anarachet, Belish Kadisha, Kadisha Yakira, Anna Emar, Tushbechan, Yehe Ravakodamach, Tetivta libi be'oraita, Vetashlim mishalim delibi, Veliba dechol amach Yisrael, Letahu l'chaim v'lishlam. Amen. We'll be on page 171 as Benji receives the Torah, sings the Shema, and he'll come around the Torah. Shema Yisrael
Maybe could be streaming the view is the Lady Aliyah afterwards. Are you reading or gabbaing? I'm the reader for the first Aliyah. Got it. And I will also be getting the second Aliyah. Shabbat Shalom. Welcome to those who have been arriving, and again to all those on Zoom who are joining us. We're reading the Torah portion of Mishpatim today, which we're moving over to the larger red book with the Torah text in it, with the Hebrew text, the English translation, and two different sets of commentary on the page. It begins on page 456. And I feel like there are many different lenses through which to take in this particular Torah portion. I am curious, for starters, especially for the kids in the room, especially middle schoolers in the room, has anyone here ever studied the Code of Hammurabi? And adults. Yes, I thought so, because I was helping my 6th grade daughter with some homework on it like a week ago. So as I was looking at some of the laws in the Code of Hammurabi, there was a certain familiarity, because there are certain laws in the Torah that look awfully similar, yet interestingly different. So I want to challenge those of you who have a sense of the Code of Hammurabi to be looking for similarities and differences in the laws as we read them. I also want to look at this from a different perspective. Pardon my clearing my throat. So first of all, I want to acknowledge that it's sort of a jarring beginning of this Torah portion. We just left Egypt. We just left slavery in Egypt two portions ago. Crossed the Red Sea, received the 10 Commandments last week. And the beginning of this parsha is shocking. When you acquire a Hebrew slave, what? He shall serve 6 years. In the 7th year, he shall go free without payment. If he came single, he shall leave single. If he had a wife, his wife shall leave with him. Goes on to, elaborate a variety of laws of concern and caring for a slave. Nonetheless, it's right. We, from all these years later, might be thinking like, weren't we supposed to learn not to be slaves? Right? We were just slaves in Egypt. How is it that slavery is persisting within Israelite society? I think that's a question we have to ask ourselves and reckon with. And I think Jewish tradition reckons with it also throughout the generations, and ultimately, does away with slavery. Our Haftorah actually is a reflection on that too, on slavery. But it's maybe a reminder here that it's not so easy to just radically transform society.
And sometimes you have to kind of deal with the reality of the time and people's instincts, and that slavery was still somehow a part of life. So finally, I want to ask a question for us to be thinking about as we read the many, many laws of Parshat Mishpatim. The theme that I really see running through many of the laws, maybe not all, but many, especially as in the middle of the portion, is how we treat somebody who's a little bit on the outside of the main group, the stranger, the orphan, the widow, the poor person. And honestly, in my own week this week, I feel like one time after another, I was talking with someone, friends, congregants, kids, who were feeling a sense of being a stranger, of not fully belonging in one way or another. And I want to invite all of us to think of when in your life you have felt like a stranger. When have you maybe felt like you didn't really belong? Maybe in sort of the big scheme of things, maybe just in some internal sense, you just had a sense of, yeah, that's not really me. I'm kind of a stranger here. And if people are willing, and after we've read some of the Torah reading, I'm interested in just sharing some of those examples. I've been asking myself the same question. A lot of interesting stories have been coming up in my own mind. So the question is, when have you felt like a stranger? We'll begin our reading on page 456. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל עבור גודל לאלוהינו ותנו כבוד לתורה. בת כהן קרבי תעמוד, ברכי בת יונה וצבי כהן ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. לאלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד, ובשביעי יצא לו חופשי חינם. אם בכפו יבוא בכפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בכפו. ואם יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כציד העבדים. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא ידעת, למנוכרי לא ימשול למחרת בבגבה. אם לבנו ידנה כמשפט הבנות יעשתה לה. אם אחרת ייקח לו שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. אם 3 אלה לא יעשה לה ויצאה חינם אין כסף, מכה איש ומת מות ג'מאט, אשר לא צדה והאלוהים אינה לידו, ושמתי לכל מקום אשר ענו שמה. וכי יזיד איש על רעהו להורגו לעורמה, ואם מזבחי תיקחנו למות, מכה אביו ואמו מות ג'מאט,
וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות ג'מות, מקלל אביו ואמו מות ג'מות, וכי ריבון אנשים והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקח המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שני. יעמוד יצחק צבי בן ידידיה הלוי שני. ברכו את אדוני ברוך. אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יקום לא יוקם כי חסבו הוא. כי ינצו אנשים ונגפו אשר הרע אישה הרע יצאו ילדיה, ולא יהיה אסון אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפנילים. אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. וכי יכה איש את עין עבדו, או את עין אמתו ושכחתה, וחופשי שלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו, שן אמתו יפיל, לחופשי שלחנו תחת שינו. וכי ייקח שור את איש או את אישה ומת, שקו יסכל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגחו מתמול שלשום והועד פיו עליו ולא ישמרנו ומת איש או אישה, והשור יסכל וגם עליו יומת. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. וניקח ותיקח כמשפט הזה יעשה לו. אם עבד ייקח שור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן אדוניו, והשור יסכל. וכי יפתח איש בו, או כי יכרה איש בור ולא יכסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. וכי ייקח שור איש את שורהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כסבו, וגם את המת יחצון. או נודע כי שור נגחו מתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. יגנב איש או עוצר, וטבחו מחרו 5 בקר,
ישלם תחת השור והרבה צאן תחת הסף. אם במחתרת יימצא הגנב והוכה, ומת אין לו דמים, הבריחה השמש עליו דמים לו, שלם ישלם, אם אין לו, נמכר בגנבתו. אם תימצא בידו הגנבה, משור עד חמור, עד חיים, שניים ישלם. ישר כוח. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'shantan lanu Torah tamed v'chayei olam tavadachenu. Baruch atah Adonai notenu Torah. Amen. C'est ça. הוא השלישי? הוא זה השלישי. יעמוד משה בן דוד בשושן השלישי. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. כי יעבר איש שדה או חרם, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו שלם. כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. כי תן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם יימצא הגנב ישלם שניים. אם לא יימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבדה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה, וכל בהמה לשמור, ומת או נשבע אין רואה. שבועת אדוני תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. ואם גנוב יגנב מאמו, ישלם לבעליו. אם טרוף יטרף יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת, בעליו אין עמו שלם ישלם. אם בעליו עמו לא ישלם, אם שכיר הוא בא בשכרו. וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה ושכב עמה, מהר ימהרנה לו לאישה. ימאן אביה לתיתלו, כסף ישקול כמוהר בתולות. מכשפה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות יומת. זובח לאלוהים יחרם, יחרום בלתי לאדוני לבדו. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא טענון,
אם ענה אותו, כי ימצאו כי צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא צימון עליו נשך. אם חבול תחבול שלמת רעך, עד בוא השמש תשיבנו לו. כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו. במה ישכב והיה כי צעק אליי, השמעתי כי חנונני. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chai olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעלו דוד בן פטרישיה רובין, דוד בן יצחק וחי פרידה, שושנה בת יצחק ואסתר רביעים. The fourth aliyah is found on page 470, verse 27. Baruch Adonai Haborah, Baruch Adonai Haborah Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Haborah Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Elohim lo tekalel, v'nasiv yemecha lo ta'or. מליאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. כן תעשה לשוך לצונך, 7 ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. ואנשי קודש ציוני, ובשר ושדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. לא תישא שם שווא, אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמאס. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב, לנטות אחרי רבים להטות. ודע לא תהדר בריבו, כי תפגע או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yashar Koach Thank you, to thank you.
Benji's grandparents, and Yes. to David Iluz, who, Benji, I just want you to take note that David's bar mitzvah was less than a year ago, right? It was last May. Yeah. And you can just read Torah again for fun. Yashar Koach, beautiful job. If you want, you can have a seat for a moment. So I wanted to pause now in our reading just to reflect a little bit on this theme of feeling like a stranger or being a stranger. And for those not used to Kolamet Torah services, often we just sort of stop like this and share things. So I'm curious if anyone is willing to share your own experience of feeling like a stranger. Lisa. I have moved many times, so many years. I don't think I'm going wherever it is. And each time I had to reestablish myself and my family and the community and founding, very strange. So Lisa is reflecting on physically moving many times and really having to reinvent your existence in new places, new communities. Lisa, for those who don't know her, happens to be our synagogue president now. So she's reinvented herself quite nicely at Kolamet, and she said she doesn't plan to leave. We hope not. Others who want to share something? Yes, please. I know that when I go to, when I'm invited to country clubs and stuff, my cousin invited me to country clubs, I know a lot of times that they always marvel about how my hair reacts to water. And they touch it underwater and they're like, wow, it's so different. So that's it's not too big of a deal, but I guess it just kind of alienates me a little bit. I thank you so much for sharing that. So if you didn't hear, he was talking about being friends inviting him to country clubs and sort of pointing out, oh, that your hair is different or is different in water and how that makes you feel different. And I don't think it's a small thing. I think it's a significant thing. Thank you for sharing it. Other experiences of feeling different or feeling like the stranger? Yeah. Really loud. So switching to a new school and not knowing kind of how to be or what the standards are, what the social norms are. Yes, I think a lot of us can relate to that. Anyone else? Edith. So I didn't really realize it at the time, but most of the jobs that I got after school, I was the first one to do it. And I didn't really notice it because I felt really comfortable in my work. And then I went to a board of directors meeting. And all of a sudden I realized they were not used to me. And all of a sudden when I thought that I felt very comfortable, I felt immediately like a stranger. And all of a sudden it was like, oh wow, you're a woman and this is not what you're used to. So it was odd to actually be in a position already and then all of a sudden feel like a stranger in that position. So in your work, being like the first woman in a position or the only woman and not even necessarily realizing until you were already kind of deep into it, oh, they're seeing me differently or I'm seeing myself differently. Daphna. Yeah, when I moved from Israel from New York back to Jerusalem, it was the first day of 6th grade. And I remember feeling so strange and so out of place that I never forgot what I wore that day. And I sort of blamed, in my mind, I blamed my parents for letting me wear that outfit, which just seemed really different from what everyone else was wearing. But I forget a lot of things, but I remember what I wore that day. So Daphna is saying she remembers moving to Jerusalem from the US in 6th grade and just feeling out of place, and you can still remember the clothes you wore and regret about them for some reason. There's a lot of nods in the room. Ron.
So Ron was saying, like, as an introvert, he feels all the time like an outsider, and it takes time to sort of enter in. Thank you for sharing that. John. Sometimes one can be surprised that one is a stranger or an outsider. You can be surprised that you're a stranger. Surprised by it. So, for example, I do not have a typical Jewish name, last name. And so, several times in my career here in Silicon Valley, I've been surrounded by people I thought I knew, when suddenly the topic of Israel comes up, and the topic of American Jews in Israel comes up. And people feel free, since they're not in the presence of a Jew, to share their opinions about American Jews. And it is academically interesting. And at the point when I then reveal who I am, embarrassing for those people. But one does think, in my case, oh, I'm a member of the group, but suddenly I'm not a member of the group. So John's reflecting on, being in a group where people don't realize he's Jewish and are talking about American Jews or are talking about Israel, and both your sense of being other and then their sense of surprise in realizing that they were, and jarring of there being being that person in the group. So I'm also interested in if anyone has an experience of somebody reaching out to you to make you feel less other or less of a stranger. If anyone can think of an example of a time where that you actually feel like a bridge was made, making you feel less. Rebecca. Thank you. So Rebecca was reflecting on a situation where a loss and feeling very alone, and actually Anna and Noah, Benji's parents, making a gesture to welcome you back into the community. I actually, on my walk over here this morning, I had this flashback, I don't know, to 10th grade, thinking about this topic and my own just social sense of really not fitting in my public high school. I was, for a number of reasons, I was a minority ethnically with white skin, as a Jew, but beyond that, I just didn't feel like I fit in. And I remember we were paired up for to give speeches in front of the class. And I was paired up with like the most popular boy in the grade. And a kind of joker, and I was so intimidated by the whole thing and sort of mortified by how this was going to go. We had to interview each other and give a speech about the other person. And he got up, I knew he was doing this, he got up and he sang a song. He wrote a blues song about me. And he got the whole class to sing the chorus. I don't remember really anything about it, but other like the words, but it was like, in retrospect, it was such an amazing gesture of making me feel a sense of belonging when internally I had so many reasons that I felt I didn't belong. So please, Russ. So you're saying being a stranger can also have a lot of positives, such as? Pushes your boundaries, and if you're comfortable, then I think you can get too comfortable with things. Doesn't matter how commercial that said, it's the Holocaust, let's change the world.
boundaries, seeking out opportunities, stranger, what we want. So being a stranger can broaden your mind and help you grow and be a positive. The entire Jewish community in the world is kind of holocaust, or has been stranger. So their role So Russ is making the perfect segue into sort of, is what it means to be part of the Jewish people and our relationship to being strangers. So over and over, the Torah is telling us, do this because you were strangers in the land of Egypt, because you were slaves in the land of Egypt, because you know the heart of the stranger. And as I was reading a piece by Rabbi Jonathan Sachs this week, I started to look at it through a different lens. Really, the entire story of the Jewish people is a story of being strangers. Like from our beginnings, Abraham is asked to leave the familiar, to leave his father's house, to go be a stranger in the world, and to be vulnerable. There's, many times where he's vulnerable, his wife is vulnerable, his child is vulnerable. That is our origin story. And then it's foretold to him that, and your descendants are going to be strangers and enslaved. That is who you are. Joseph is a stranger. Joseph, is a stranger in Egypt. The Israelites as a people become strangers. Moses, sort of, in order to become Moses, needs to be exiled from both his family of origin and then his Egyptian family, sort of become the leader of this people that are wanderers and strangers. And I think, we know all too well from modern history, the Holocaust and so many other experiences, what it feels like to be a stranger and to be a refugee. So Jonathan Sachs really, I just want to read a bit the ending of his essay on this, because it moved me. The Torah asks, why should you not hate the stranger? Because you once stood where he stands now. You know the heart of the stranger because you were once a stranger in the land of Egypt. If you are human, so is he. If he is less than human, so are you. You must fight the hatred in your heart, as I once fought the greatest ruler and the strongest empire in the ancient world on your behalf. I made you into the world. This is, speaking as God, imagining God thinking, I made you into the world's archetypal strangers so that you would fight for the rights of strangers, for your own and those of others, wherever they are, whoever they are, whatever the color of their skin or the nature of their culture, because though they are not in your image, says God, they are nonetheless in mine. There is only one reply strong enough to answer the question, why should I not hate the stranger? Because the stranger is me. Let's continue our reading on page 472, verse 6, and you'll see one of these many teachings about the stranger. There are 36 in the Torah, but in verse 9, we're going to read, you shall not oppress the stranger, for you know the nefesh. It says in our translation, you know the feelings of the stranger, but the Hebrew is even richer. V'atem yidatem et nefesh hager. You know the soul of the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. יעלו ישוע בן סידני ופרנסס וברברה בת ג'רמי וג'ין 50.
Baruch et Adonai Hamav Barak. Baruch Adonai Havarach leolam va'ed. Barak Adonai Habarak leolam va'ed. Baruch Ada Adonai Eloheinu Makar Olam Asher Bahar Benu Mikol Hamin Yanan Lanu Et Torato Baruch Ata Adonai Natem Hadora. Amen. Amen. Lo tateh mishpat evyoncha beribo midvar sheker tirchak v'naki v'tzadik al taharog ki lo atzdik rasha v'shochad lo tikach ki hashochad ye'aver pikchim v'salef divrei tzadikim v'ger lo tiochatz ve'atem yidatem et nefesh hager ki gerim hayitem be'eret mitrayim V'sheish shanim tizra et artecha ve'asafta et tvuata ve'ashvi'it tishmetena unetashta ve'achlu evyonei amecha v'yitram tochal chayat hasadeh kein ta'aseh l'charmecha lezeitecha Sheishet yamim ta'aseh ma'asecha uvayom hashvi'i tishbot lema'an yanuach Shorcha v'chamorecha v'nafesh ben amatecha v'hager uvechol asher amarti alechem tishameru v'shem Elohim acherim lo tazkiru lo yishama al picha shalosh regalim tachog li bashana et chag hamatzot tishmor shivat yamim tochal matzot kasher tziviticha Lamoed chodesh ha'aviv kivo yatzata mimitzrayim v'lo yera'u fanai rekam v'chag hakatzir bikurei ma'asecha asher tizra basadeh v'chag ha'asif betzeit hashana be'ospecha et ma'asecha min hasadeh shalosh pe'amim bashana yera'eh kol zechurecha el penei ha'adon Adonai Lo tizbach al chametz dam zivchi lo yalin chelev chagi ad boker reshit bikurei ad matecha tavi beit Adonai Elohecha lo tevashel gedi b'chalei v'imoho. Yashar koach. Beautiful. Baruch Ata Adonai Eloheinu Mekad Halom Asher Natan Lanu Torah Nimet Vai Olam Nata Bakanu Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Yashar koach. I just want to say Yashar Koach to Barbara and Chris, who I know for both of you, this Aliyah is really significant. And even growing up Jewish, I think sometimes you can feel like a sense of, not belonging in synagogue life, and you absolutely belong. And we're so thrilled that you are embracing, being here and traveling from far away to, you said to me, like, you only get bar mitzvah once. And that you just wouldn't miss it despite COVID and snowstorms and everything else. And so mazel tov on your aliyah. And I want to, I meant to mention, just in the spirit of welcoming in the stranger, that there are a group of Kolomet congregants who have formed a welcome circle to adopt an Afghan refugee family in partnership with HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society, and other organizations. And I was told yesterday, right before Shabbat, that there is a family like waiting to be matched with us, but we need to raise some more money. And so if you want to join the circle, come see me after services today, or you can get in touch with Elizabeth Eastman. It's really like, this family is here, I think, and this is our chance to really make a difference, a huge difference in welcoming a stranger into our community and having them not feel like a stranger. We'll continue our reading on page 474.
verse 20. יעמדו נוח בן דוד ושושנה וחנה בת יהושע וברברה שישי. Baruch Hu Adonai Hamvorach, Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Vaed, Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Vaed, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו וישמע בקולו אל תמהר בו כי לא יישא לפי שכם ישמע בקרבו כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר ואהבתי את אויביך וצרתי את צורריך כי אלך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי והיכתי לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם יהרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם ועברתם את אדוני אלוהיכם הוא ירח אלך ממך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chai olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're gonna call up our bar mitzvah for the 7th Aliyah. Yamad, 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 Bachor bar mitzvah, Binyamin ben Noach v'chana Aliyah Shvit. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך מלא. את אימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את הצרעה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני, את החיתי מלפניך, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. מעט מעט אגרשנה מפניך, עד אשר תפרח ונחלת את הארץ, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר על הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתם מפניך. לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיא אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם כי יהיה לך למוקש. ואל משה אמר אל אדוני, אתה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא
משה, ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר ויין מזבח תחת ההר, 12 מצבה ל12 שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים לאדוני פרים. ויקח משה חצי הדם וישם בעגלות, וחצי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר כרת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל מתחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. ולהצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. ויאמר אדוני אל משה, עלה אלי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ולזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם, והנה אהרון וחור עמכם נבעל דברים ייגש אליהם. ויעל משה אל ההר, ויכס ענן את ההר. וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויכסהו הענן 6 ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. ישר כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Let's rise for Chatzi Kaddish. You say Chatzi Kaddish? You want me to flash? It's okay with you? No. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אדיבה קיותי וימית מלכותי, בחייכון וביום אחד ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב. אמן. ורבה מבורך לעולם ולעולם מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח יתברך ויזמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי בקודשה ואלה מן כל ברכתה ושירתה ושפתה ונחמתה דם אירן בלבד. Amen. So we'll pause now for a prayer for healing. If you
have somebody who's healing you're praying for, you're welcome to say their name out loud or just to hold them and their name in your heart. You're welcome to say it out loud when I pause in the prayer. And I think we'll take the opportunity to sing the healing prayer from Debbie Friedman as well, which if you want the words are back in the prayer book on page 173 in the upper left corner, but you don't really need the words. You can just kind of hum along. Nishaberach Avoteinu Avraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah Yivarech Virapeh et Hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lachzikam L'Rabotam B'Yishlach Lahem Mehera Refuah Shlema Min Hashamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar HaCholim B'chazek et Yedei Hoskim B'tzorchehem Shabbati Milizok Refuah Krova Lavo Hashda Bagala V'Zman Kariv V'Nomar Amen. Mekor habracha le'imotenu, may the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing. And let us say, Amen. Yished be'erach imotenu, mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Lord, מפצירה, אמא בת יהודה בסוניה, מפצירה. You can be seated. We're on page 480. As Benji will be reading from the Torah for the first time, verse 16. I don't know how this got stuck. I think it might go the other way. There we go. Oh, okay. It's up here. What? He was reading from up here. He finished. Baruch Hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch at Adonai noten haTorah. Amen. Vayishkon Vod Adonai al har Sinai. Vayichasu ha'anan sheshet yamim. Vayikra el Moshe bayom hashvi'i mitoch ha'anan. Umar'eh Vod Adonai כשוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל.
ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. ויבוא משה ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. Thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. So I'm gonna invite Benji's parents, Anne and Noah, to speak to him now, to offer their own personal blessing. Benji, we are overjoyed to be able to share this special day of your becoming a bar mitzvah with our friends and family, both here at Kolamet as well as on Zoom. Today, you are recognized as an adult in the Jewish community, and you have done a fantastic job learning the prayers and Torah portion that you are chanting today. We are especially thankful for those who are able to join us from New York, Toronto, Boston, and Orange County. In these special milestone moments, it's important that we pause, look around, and reflect so that we can remember the details and hold on to these memories. This is also our unique opportunity as parents to reflect on what you, Benji, is so special and unique, and to share some of that with the congregation. First, you are a great son and a great brother. Dad and I are immensely proud of you for the kind, funny, and conscientious son that you are, and I'll speak more about those qualities in a bit. First, I wanted to talk about you as a brother. You and Jenny have always been very close. From the time she was born, you wanted to play with her, and she has always looked up to you. Throughout the 2020 quarantine, you played many board games and binge-watched hundreds, and probably more hundreds of episodes of The Simpsons together. You're always ready to help her if she has a homework question, and you do a great job kindly explaining hard concepts. As her big brother, you've also taught her other important skills, like how to properly tackle and knock down kids larger than her on the soccer field, something she proudly let her new pediatrician know last week. Of course, not every sibling moment is perfect. For example, when you were almost 2.5 and the last cookie had magically disappeared from the counter, you blamed little sister for taking it. There was one small problem, though, with your alibi. I was 8.5 months pregnant with her at the time. Benji, you also bring a lot of humor into our lives. You tend to see the funny parts of any situation, and you are good at highlighting them for everyone else. Of course, you also like to tease us, and sometimes even we find that funny. When you are reading or doing a quiet activity, we will suddenly hear you start laughing out loud to yourself. Year after year, at parent-teacher conferences, the teachers would tell us that you were constantly giggling and that they had to tell you to be quiet, but secretly that they loved that you were having a good time and felt bad telling you to stop laughing. Benji, you also hold yourself to very high standards, whether that's for integrity or for your performance in school or on the soccer field. You push yourself to put in your best effort, and your determination helps you make the most of your natural talents. For example, on Sunday mornings, you get yourself up early to get your homework done and to do it thoughtfully so that you'll still have most of the day to relax. With soccer, you've also shown ongoing commitment, growing your skills continually as you played on your Palo Alto Soccer Club team since 2nd grade. And you haven't been afraid to try new things. This year, you started both cello and water polo and have found you enjoy both, even when they're not meeting your own high standards. Benji, it's these qualities, your conscientiousness, humor, and wide range of interests, that enable you to connect with many different people to form strong friendships. Whether it was the summer of 2020 and you and Ori as pandemic pals did everything together, or whether you were entering a new school and had to connect with new classmates over Zoom before meeting in person, you have always both given energy to others through your friendships as well as found energy in them. Today, we also have a few wishes and blessings that we would like to share for you. We hope that you will continue to find lots of joy in the activities that you undertake each day, at school, at home, and eventually at work. You already excel at finding the fun and humor in the small moments of each day. And we hope that you will continue to find this joy and that you will also find meaning in the activities that you focus on. We want you to be as kind to yourself as you can be to others. Sometimes in holding yourself to such high standards, you can be too hard on yourself. Keep telling yourself that it's okay to make mistakes. It is just part of learning.
We hope that you will continue to have strong friendships and relationships with your family. We love having you as our son. You make each day better, more fun, more interesting, and more loving. We are also very proud of you today, and we hope that you will take this moment to appreciate the wonderful person that you have become. Mazel tov. Your speech is a little later. So we're going to lift the Torah. We're going to call Noah back up to lift the Torah and dress the Torah, and then we'll chant the Haftarah. Yam du magia b'kolel. Ezot HaTorah she'asa Moshe lifnei bnei Yisrael pi Adonai ve'al Moshe Esaim ki l'machazim v'tomcha me'ushar terachea Shalom, orech yamim b'yamina, Yisrael asher b'kavod, Adonai hafei shalom, Yamil Torah yadir. You can be seated. Our Haftarah from the book of Jeremiah is back in the larger red book on page 482. I also recommend the introduction and the insights of this Haftarah into the evolution of slavery and the struggle with slavery in human nature and for the Jewish people as well. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratza b'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah u'moshe avdo u'Yisrael amo ובנביאי האמת בצדק. הדבר אשר היה על ירמיהו מאת אדוני אחרי כרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו, העברי והעברייה חופשיים לבלתי עבד בם ביהודי אחיהו איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבלתי עבד בעמוד. וישמעו וישלחו וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשיים ויכבשום לעבדים ולשפחות. ויהי דבר אדוני
ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי ממך ולא שמעו אבותיכם אלי ולא הטו את אוזנם. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיני לקרוא דרור איש לרעהו ותכרתו ברית לפני בבית אשר נקרא שמי עליו. ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו באיש את שפחתו אשר שילחתם חופשיים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר אדוני אתם לא שמעתם אלי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קורא לכם דרור נאום אדוני אל הערב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפני העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בתריו שרי יהודה ושרי ירושלים הסריסים והכהנים וכל עם הארץ העוברים בין בתרי העגל ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד אל מלך בבל העולים מעליכם. הנני מצווה נאום אדוני והשיב אותם אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה
ושרפוה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מן יושב. כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמס, מקחת מזרעו מושלים, אל זרע אברהם, יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם וריחם תתים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן אומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אף לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי הבאת חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפיך תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Yasher Koach. It's been a long time since we've heard you, Sima, do a Haftarah, and I missed it. You can leave the stand here, though. Thank you. So, at this point in the service, we turn to prayers for Israel, for our country, for peace, and also blessing the new month. And I'm conscious of this month that we're coming out of having been a heavy one in so many ways, not the least of which was seeing a synagogue just like this on a Shabbat morning, taken hostage, and just all of us being aware of our vulnerability, our need to protect ourselves, to strengthen ourselves, while also being the people that we want to be, and continuing to open our doors to those in need. I'll mention on this subject that we are having our security committee is offering tours of Kol Hamet so that we can be better educated of the spaces that we're in, inside and out. And our first one will be today, after a little bit into Kiddush. So I think we said 1:00. John Amirati, who's right here. Want to raise your hand, John? John will be leading the tour, and it's really a chance just to become more aware of our new building and our surroundings,
and some emergency procedures. So if you're interested, John will be gathering with people by the greeters table at 1 o'clock. And I want to just use this moment of looking ahead at a new month as a chance to conjure up our best hopes for who we want to be and what we pray for ourselves, for our communities, for our country, for Israel in the month ahead. It happens that the new month corresponds quite well with the English month. So if you think back, basically Shvat has mapped well onto January, and we're looking ahead into the new month of first Adar, which begins with the beginning of February. So we'll be announcing that and just really praying for peace and strength and love and purpose, renewed purpose as we move forward. I'd like to invite forward Eliza Samuels to lead us in the prayer for Israel on page 178. Avinu Shabashamayim Sur Yisrael V'Galo Barach Et Medinat Yisrael Rishit Mifat Geulatenu Hagein Aleha Bevrat Chasdecha V'Frosh Alein Hasukat Shlomecha V'Shlach Orcha V'Amitcha V'Roshecha Sarecha V'Retzecha V'Tagmin Mitzat Tova Melfanecha Chazek Et Yidei Mignei Eretz Kachenu Hilenu Elinu Yeshua Teret Nitachon Gatar Benatata Shalom Eretz Smacha Olam Yeshua Benamar Amen. And Benji's sister Jenny will be leading us in the prayer for our country and peace, which is found pasted in the back left cover of our prayer books. God and the God of our ancestors, of this community, of the whole world, bless this community and its work. Bring the wisdom of Torah into our lives and strengthen our efforts to bring prosperity and peace, meaning and healing into all that we do. Help us see that we are all created in your image and need to be your partner in repairing the world. Bless also the United States, that it may be a great beacon of hope and freedom in the world. Guide our leaders, elected officials, and judges with your wisdom to dedicate their work to government by the people and for the people. Help us see beyond our borders to bring prosperity and peace to the world. You create order on high, grant us peace here on earth as well. May we soon see a day when we no longer study war and destruction, but instead dedicate ourselves to building and healing. Let us hear only the cries of celebration as the whole world comes to be filled with your peace. And let us say, Amen. I'll invite us to rise as we together bless the month ahead, page 180. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu shetechadesh aleinu et hachodesh haba letova v'livracha shetechadesh aleinu et hachodesh haba letova v'livracha v'titen lanu chayim arukim chayim shel shalom chayim shel tova Chaim shel bracha,
Chaim shel parnasa, Chaim shel chilutz atzamot, Chaim sheyesh bahem yirat shamayim v'yirat chet, Chaim shein bahem busha uchlima, Chaim shel osher v'chavod, Chaim shetehei banu ahavat Torah v'yirat shamayim, Chaim sheyimalu mishadod libeinu letova, Amen. Salah. Yishas anisim lavotenu begalotam be'abdul lecherut, hu yigalotanu bekaro bekavet nidachenu merba kanfot haaretz, chaverim kol Yisrael v'nomar Amen. Rosh Chodesh Adar Rishon yeh b'yom shlishi u'b'yom revi'i haba alinu v'al kol Yisrael letova. Yechad Shehu HaKadosh Baruch Hu Aleinu v'al kol Beit Yisrael lechaim u'leshalom lesason u'lesimcha liyishua Amen. The new month of Adar Rishon will begin on Monday night, Tuesday, and Wednesday. May it hold blessing for us, for all the people of Israel, and for our entire world. And let us say, Amen. As the Torah is seated, then we can be seated, and Benji will lead us in Ashrei. And then he will take the Torah around once again to return it to the ark. Page 181. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yechalelucha Selah. Ashrei Am Shechacha Lo, Ashrei Am Shel Adonai Elohim, Tehillah LeDavid. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הגועל ארץ ושמיים, וירם כרם מעמו. תהילה לך חסידה, לבני ישראל עם קרובו. מזמור לדוד, הכול אדוני Let me put this away.
So please find your seats. As you might have noticed, we have passed out candy. I'm super impressed, Jenny, by how on top of that you are. But we're going to ask you to actually put aside your candy for now, because it does make kind of a lot of noise. And we really want to give our attention to Benji, who's going to share his words of Torah, his reflections on the Torah reading. And then I'm going to speak to him. And as we close that, that's when I will cue you to shower Benji in your joy and blessings, symbolized with your Twizzlers. And after we throw candy, any kids, teens, or people who want to be one are very invited forward to collect the candy, and we'll go from there. Shabbat Shalom. I want to thank you for coming here today to help celebrate this momentous occasion. First of all, I would like to thank both of my parents who helped me study for the bar mitzvah, Rabbi Graf for helping me with learning the meaning of the parashah, and Jeff Schwartz, who taught me all of the service. Today, I would like to share with you what I grasped for my portion, Mishpatim. In Mishpatim, Exodus chapter 21, verse 24, the Torah states a very important law. A life for a life,
an eye for an eye, a tooth for a tooth. In biblical times, many surrounding cultures permitted monetary settlements for murder, but the Torah forbids it. I believe that in this statement, the Torah teaches us that all lives are equal. According to Ibn Ezra, the guilt of a murderer is infinite because the murdered life is invaluable. Moving on, it is immensely different when it is a property. Now, when you hear the statement, eye for an eye, you may think that if one loses an eye to someone else, that someone must lose their eye too. That is not the case, and this is because one person's eye may be more valuable than another's. For example, a photographer would have a more valuable eye than someone who is a singer. Another reason we do not execute that dire interpretation is that an accidental loss of an eye is not equal to purposely hurting someone else's eye. An eye for an eye is merely a way of expressing the idea that punishment should not be too lenient nor too harsh. Furthermore, as Jews progressed, there became a higher emphasis for courts to resolve arguments. This is because people have a natural tendency to retaliate when they suffer. By adding a third party, such as a court, it helps people set a more fair consequence. In my life, my parents serve as a court by making laws and giving consequences. For example, they set my bedtime, or tell me that I'm only allowed to play video games for a certain amount of time each day. If my sister and I ever had a disagreement that we could not resolve ourselves, my parents would act as that third party and help us avoid an eye for an eye situation. Personally, I'm glad that Judaism teaches us not to take an eye for an eye literally, but rather to think about the many factors that should be considered in a fair consequence. Thank you, and Shabbat Shalom. Yasher Koach. So I've been thinking, Benji, about what to say to you on this occasion, and just as you were speaking, I'm reminded of how much I enjoyed our study together. Just as your parents said, you take your studies so seriously, and you were like so on top of it. I mean, I don't think I've ever had a student that like finished his Dvar Torah by like session 2. But you're just really motivated and really ready to apply your sharp mind to Torah and thinking about these difficult concepts. So then I was thinking about a conversation we had about kind of life after bar mitzvah and what your hopes are, what you could see yourself doing as the newest adult member of the Jewish people. And I just loved your response, which was, I could see going to synagogue when I'm older, like maybe when I'm retired. But it was deeper than that. It was actually, what really struck me was your saying that you could see coming just for Kiddush. And that you had heard probably my husband say that at some point, that like there's a thing of like JFK, like just for Kiddush. And what I love about it is, to me, it suggests a sense of belonging, a sense that you have of like, you could just show up for Kiddush and it would be okay. And that you would be welcome here or at any synagogue, that you're ready to kind of own being part of this people and to enjoy Kiddush. But I want to say that what you've done in preparing for your bar mitzvah is preparing you for belonging in other ways too. You participated in our 6th grade family class and a number of mitzvah projects, and really thinking about how to care for other people, bringing food to people who were homebound, just reaching out beyond yourself. And also, you made a choice, a conscious choice actually, in your bar mitzvah preparation to focus on learning the prayers, learning the services. You're going to lead us in Musaf in a moment, and
you led us in the Torah service. And to me, that is an investment in your feeling a sense of belonging and not just belonging, but being able to lead the Jewish people, because these skills are going to be with you. I hope they'll be with you for your entire life, and that you'll walk into a synagogue in New York, in Toronto, in Israel, in Florida, wherever you go, and you'll feel at home. You'll realize, oh yeah, I know the Amidah. Oh yeah, I know the Torah service. I know Chatzi Kaddish. And to feel like you're with your people. We need you. The Jewish people needs you. We need the person that you are, the caring, thoughtful, intelligent person that you are, to keep learning and growing and owning your Judaism, and to really be able to live your life as a Jew and continue to uncover new layers of what that means as you grow older. So today is truly the beginning and a moment to be very proud of. And I know that your grandparents and aunts and uncles and cousins and extended family flew a long way, and after 2 years of being cautious for COVID, took the leap of getting on airplanes and wanted to be here to have this moment of joy and celebration and bearing witness to the wonderful young man that you are. So I want you to just stand with your family and give thanks for reaching this moment, for being healthy and able to show up and withstand the weather and the COVID and all the other things that can threaten in any given moment, and to just really give thanks for being alive to see this day. So stand with your family. That means they're going to get to share in the joy of the Twizzlers. And those at home on Zoom, I invite you to stand and acknowledge your connection to Benji as well as we say these words of thanks. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achzianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Mazel tov! Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, simen tov, yeheilanu, yeheilanu, u'lechol Yisrael, yeheilanu, u'lechol Yisrael. I didn't know you were supposed to. So I'm sorry to say it's not really Twizzler eating time. It's Twizzler holding time. So we do ask that any eating happen outdoors and not in the sanctuary, mainly for COVID reasons, also for protecting the synagogue reasons. So we're going to continue with the final portion of our service. Benji's going to lead us in Chatzi Kaddish. Then he's going to begin the Amidah out loud on page 185, and we'll join together, and then we'll take some moments for our own personal prayer as well. Let's rise, page 184. Yitgadol ve'yitgadash shemei Rabbah ve'alma divra kiruteh ve'amlich malchuteh ve'chayechon u'vyom echon u'chayetecho beit Yisrael bagala u'bizman kariv ve'meru Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach
le'olam le'amaya yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשו בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניכם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד מחכה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמחה בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ברוך יאמרו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחנם יחדים שמו בכל יום תמיד לפעמים באהבה שמיים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם
בדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני אלוהים, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבתך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי המלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. כי המלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. ואתה אדוני האל הקדוש. Page 203, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל. בגלה, בגלה, ובזמן קריב, ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי קודשו בריחו.
לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. תתכבד צלתהון ובאותכון דכל ישראל קדם אבותיכון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Page 204 in Kelohenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כאלוהינו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהכירו אבותינו לפניך את קדורת הסמים. We rise. Aleinu לשבח ולטעון הכל, לתת קבילה ויוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו מזבחות האדמה, שלא שמע אלוקינו כמן, והגור אלוקינו ככל אדוניו. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך המלכים המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן יין ויוסד הארץ, והוא אשר יקרא בשמיים מבעל, ושכינתו זו ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אדוננו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בשבילתה אל לבבך, כי אדוני הוא אלוהינו, בשמיים ממעל, ועל הארץ ועל הארץ מתחתינו. על כן נקווה לך נאמנו אמן. ונאמר בחייה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You can be seated. This coming week, we recall the yard sites of Henry Lehman, David Klein, David D. Lerner, Charles Siegel, Sandra Imberman, Evelyn Asnis, Saul Goldfarb, Miriam Baruch, Lily Gottheiner, Arthur Alpine, Daniel Rose, Marion Katz, Max Levin, Robert Silverberg, Ralph Field, Robert R. Hausman, Noemi Weinrunk, Marilyn Sherman, Milton Borowski, Saul Spiegel, Nettie Hess, Goldie Schwartz, Yehuda Cohen, and Frida Sayevich. I'd like to invite all those in mourning or observing a yard site to rise and join in loving memory with the words of Mourner's Kaddish, page 207.
Yikadal v'yikadash shmei Rabbah. Be'alma divrach v'yiruteh v'yamlich malchuteh. V'chayechon v'yamechon v'chayeh dechol Beit Yisrael. V'agala v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mvarach le'olam u'lamei almaya. Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav. Huya aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen. We have a few greetings from our president, Lisa Peckler. Shabbat Shalom. Benji, would you come up here, please? Thank you. So, Mazal Tov to you and your family. I really enjoyed, and I think we all did how you led the service so confidently and joyfully, and also that you brought together a community of, you brought together people who, your family, your friends, and congregants to become, and they were formerly strangers, but they came together to help you mark this moment and become a community with you. And that echoes what our discussion was about today. And I really appreciate all the thoughtful thoughtful participation we had from your friends and others. And on behalf of the congregation, I want to present you with a few gifts. A Kiddush cup for celebrating Shabbat and a few other things along those lines, along with a complimentary membership to the JCC and your certificate of Bar Mitzvah, along with a Shabbat platter, which we hope you will use. Thank you. And yes, we do look forward to seeing you back here before your retirement. Shabbat Shalom. Thank you so much. Okay. Yes, please sit. So once again, welcome to all of our guests and visitors. I want to thank those who led our service today, Rabbi Graf for Psukei de Zimra, Orly Klein for Shacharit, Benji for the Torah service, and all of our Torah readers, Simabela for the Haftarah, Rabbi Graf for Birkat HaChodesh, Benji once again for Musaf. And just two quick announcements. On the one hand, thank you so much for sponsoring Kiddush for us today. And everything you'll receive is compostable, so please put it in those bins that are marked accordingly. And two congregational announcements. One is that if you're able to join us for Rosh Chodesh Minyan Tuesday morning, 7:15, that would be wonderful. Hallel is always uplifting. And also just to add to the announcement about the tours that Rabbi Graf mentioned, they'll convene at the greeters table just out to the right at 1 o'clock. And we don't want to interrupt your celebration, so we're actually asking that the tours just be for members so they can orient themselves with John's help to the space of our building. Shabbat Shalom. So I'll invite Benji's classmates, Kolamet classmates, to join him in leading Adon Olam, page 211. Hausner classmates as well. Come quick and come close. Benji, you stand here. Adon Olam Asher Malach B'Terem Kol Yitzir Nibra V'Nasa V'Chetzakol Azay Melech Shemo Nikra Adon Olam V'Acharei Kiblo Takon Levado Imloch Nara
Adon Olam, Vehu Aya, Vehu Ove, Vehu Yebetifera, Adon Olam, Asher Malach, Terangol, it's here, Hira, Let Nasa, Abachet Sokol, Lolas I Melech Shemonika, Adon Olam, Vehu Echad, Ve'en Sheni, Adon Olam, Ve'lech Shesi, Ve'lech Satsi, Adon Olam, Asher Malach, Terem Kod, Yet Nasa, Vetzokol, Vetzokol, Olazai Melech Shemonika, Adon Olam, Vehu Eli, Vehai Koli, Adon Olam, Vehu Lisi, Vinasnosli, Menat Adon Olam, Asher Malach, Terem Yisir Libra, Et Nasa, Bakatzako, Olazai Melech Shemonika, Adon Olam, Yazir, Ziruti, Adon Olam, Visusi, Vidayuti, Vidon Adon Olam, Asher Malach, Terangol, Yitzir Nibra, Let Nasa, Bachet Sokol, Adai Melech Shemonika, Adon Olam. As we exit, just a word about COVID policies. So we ask that you keep your mask on as in all indoor spaces and just remove it when you're eating outside, but otherwise, really, please keep your mask on, and Shabbat Shalom. Testing, testing, 1, 2. Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Should I ask for everyone's attention? No, just start. Okay.
Shamru b'nei Israel et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בינינו ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, כי אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברא אדוני את יום השבת